This here is the follow-up of the Baltic Coast project. The map and the legal text behind it. And it shows how very used is the sea space. Normally, people think that the coast is just the beach and a very, very open sea space. It's not true. You can see here. There's such a lot of uses. Infrastructure, fish, transportation, somewhere here and here. This is the only place we were able to locate industry in the whole 300 square kilometers of the area. So it's not true that sea space is free. We just came here mostly to have an illustration of potential problems, conflicts and multiple use of space in the coastal zone. And you know, the biggest problem here is that we have on one side nature protection. We do have a Vistula river mouth, which is actually both waterway, should be protected from the, should be also nature protection area, while we have some maybe not quite heavy, but still industrial pressure with the shipyards on our back, and also tourism pressure, where we have yacht clubs here. We have National Yachting Center, actually located at the Vistula river mouth. There will be conflict between different type of users, like wind farms, fishermen, and the tourism at the same locations, sites. We should plan in cooperation with our colleagues from abroad, because especially at sea, all things which actually we will build, use or change in our environment will be transferred through the borders. You can see here traces of old erosion, because the sea approached the cliff and it was very dangerous. So it was decided to make an artificial beach, which very well now protects the cliff, but at the same time produced a nice, very popular beach for the citizens of Gdynia, one of the most loved places at this moment. And it is done in such a way that the nature protection area is not influenced. So by protecting these about 20 kilometers of work along the coastline here, we get about 120 kilometers of reduced effort on the Gulf of Gdańsk. After the work will be finished, the beach will be restored and everything will look quite as natural as before. Pana, co się zmieniło dla panów dzięki wyniku tych prac, które tutaj były wykonane? Przede wszystkim zabezpieczenie tego brzegu spowodowało to, że każdy silny sztorm to nie jest horror dla nas, jak inne lata były, nie? Woda aż do boksów się wlewała, nie? A teraz te trzy podwodne, jak to powiedzieć,
te nasypy tych głazów, nie, spowodowały to, że po prostu nawet jak jest wysoki stan wody, tak, wszystkie te podwodne tutaj, te małe łączki kamieniste zostały zasypane po prostu tym piaskiem, no i to spowodowało, że łajby nie niszczeją, nie. Łodzie są stare, wiekowe, przecież wiadomo, tu przeciętna to nawet po 30 lat łodzie mają. No to jakby to na wodzie stało, też by było inaczej, a te łodzie typowo plażowe, no to niestety są wyciągane codziennie na brzeg. Czyli udało się. Udało się, tak jest. Fajnie, dziękuję panu. In the framework of the Baltic Coast project, a Department of Spatial Development of Mecklenburg-Vorpommern dealt with two concrete pilot projects, one in the Wismar Bay and one in the Greifswalder Bodden. Both projects dealt with the question how to harmonize tourism development and nature protection. Wir befinden uns hier in einem sehr sensiblen Naturraum, also dort vorne zum Beispiel die Halbinsel Gohr ist ein Naturschutzgebiet. Die Insel Vilm ist Kernzone des Biosphärenreservats. Wir selbst befinden uns mitten im Biosphärenreservat Südostrügen und außerdem im EU-Vogelschutzgebiet und im FFH-Gebiet. Das heißt, wir haben mehrere Schutzstati und natürlich gibt es dort viele Regularien, die zu beachten sind. Als wir anfingen, hatten wir das Ziel, in diesem sensiblen Naturraum einen Sportboothafen zu entwickeln oder darüber hinaus noch eine richtige multifunktionale Marina mit touristischen Angeboten. Das sah zu Anfang gar nicht so aus, als dass es möglich wäre, weil zunächst einmal immer die Vermutung nahe lag, dass Schützer auf der einen Seite und Nutzer auf der anderen Seite nicht zueinander finden, dass die Konflikte sich nicht lösen lassen. Besonders im Winterhalbjahr rasten viele Zugvögel hier. Im Winter sind aber die Schiffe an Land und nicht im Wasser. Im Sommer ist es genau andersrum. Da ist das Revier besonders attraktiv für die Wassersportler, aber unattraktiv für den Vogelschutz, sodass sich schon aufgrund dieser Tatsache das Revier gut zeitlich trainieren ließ. In fact, you don't need to have a maritime spatial plan everywhere. You only need to have a plan where you have a conflict. The beauty about an integrated maritime spatial plan is that you are bringing together in a coordinated effort all these different uses, and you are trying to find a solution where you can find a space for everyone. Planning on the sea requires international agreement because the sea and the influences which our actions in the sea start really have no boundaries. They don't observe national borders.